రఘు, ఆ మార్కర్ తీసుకురావా? చైతన్య, చైతన్య ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా చెప్పు. నువ్వు కూకట్పల్లిలో ఉన్నావా? మనకు మన సికింద్రాబాద్లో దిగి 40 నెంబర్ బస్ ఎక్కువ. హలో, 40 నెంబర్ బస్ ఎక్కువ. బైక్ మీద వస్తున్నావా? నీకు ఎలా వస్తావు నువ్వు బైక్ మీద? అంటే బైక్ మీద మన ఖైరతాబాద్ నుంచి వస్తావా? ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ అంటే మన గాంధీనగర్, అశోక్ నగర్. ఖైరతాబాద్ నుంచి వస్తావు కదా. ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ నుంచి వస్తావు, అశోక్ నగర్ మన టర్న్ అవుతావు కదా, శరత్చంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా? సో ఆ శరత్చంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 1 కిలోమీటర్ ముందుకు రావాలి, దాటి రావాలి. ఓకేనా? మెయిన్ రోడ్ మీద ఉంటుంది. ఆర్టిస్ట్ కాలేజ్ టైప్ కాదు, టువర్డ్స్ కవాడి కూడా. ఓకేనా? శరత్చంద్ర ఐఏఎస్ అకాడమీ దాటినాక మనకు మన అమిగోస్, తర్వాత సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసర్స్, సిఎస్బి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అలా కొంచెం ముందుకు వస్తే అక్కడ నుంచి సిఎస్బి నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? నువ్వు జస్ట్ నాకు అక్కడికి వచ్చినాక కాల్ చేయి. హలో 12కి బయలుదేరు. ఓకేనా? అంటే 12కి బయలుదేరితే ఇక్కడికి వచ్చే వరకు 1:30 అవుతుంది కదా, అంతే కదా? అంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఉంటా. నా క్లాస్ 12కి అయిపోద్ది. సో నువ్వు 11:30కి అట్లా బయలుదేరినా కానీ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు 1 అవుతుంది. ఓకేనా? So what was the last class? Election Commission. All right, we have discussed Election Commission. Okay. So in today's class, so have we completed the appointment and removal of election commissioners? No. All right. So if you take this election commissioner, election commission is appointed by President of India. All right. చిట్టి అది మెసేజ్ పెట్టినావా? 9:30 క్లాస్ అని రోజు పెట్టాలి చిట్టి. ఇప్పుడు పెట్టేసి. All right. So all the members of election commission are appointed by President of India. It is President of India who appoints the members of election commission. The members of election commission. All right. So till 1989 election commission was a single member body, and from 1990 onwards it has been made as a multi member body. So from 1990 election commission has become a multi member body. All right. So if you take this multi member body, it means right, it consisting of 3 members. Today election commission has 3 members. The election commission has 3 members. Right? So every decision in the election commission is taken on the principle of majority. The decisions are taken on the principle of majority principle.
Right? It is on the principle of majority. All right? That means 2/3 majority. The decisions are taken based upon the principle of 2/3 majority. It is 2/3 majority. So this is the what you call ఒక్కరే ఉంటారు. ఒక్కరంటే ఒక్కరు, ఇంకేముంటుంది దానికి? ఒకరే ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఒకరే ఉండేవాళ్ళు 1918 వరకు, 1989 వరకు ఒకరే ఉండేవాళ్ళు. 1990 నుంచి ముగ్గురు. రైట్? ఒకరు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, మిగతా ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్స్. రైట్? సో ఇది and every decision in election commission is taken on the principle of 2/3 majority. Every decision is taken on the principle of 2/3 majority. Right? So that is what the working of election commission. And coming to removal of members of election commission, the election commission is removed. Right? The members of election commission is removed by way of passing a resolution in the parliament. Right? So they are removed by passing a resolution in parliament by 2/3 majority. That is 2/3 of all the members present and voting. Right? So this is the procedure for passing the resolution. Right? The majority required is 2/3 of all the members present and voting. All right? So that is the majority. All right? So the members of election commission are what you call removed in the same manner and in the same grounds as that of judges of Supreme Court. They are removed in the same manner, and on the same grounds as that of judges of Supreme Court. That is by passing a resolution. In both the houses, with special majority. Alright? So what is the ground for removing the judges of Supreme Court? Or what is the ground for removing the judges of Supreme Court? Alright? So what is the ground for removing the judges of Supreme Court? Do we have any specific grounds mentioned? Proved misbehavior. Right? It is on the grounds of proved misbehavior. Right? The election commission, or you take all the constitutional bodies, they are removed on the grounds of proved misbehavior. ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. It is the word of proved misbehavior. All right? They are removed on the grounds of proved misbehavior. So this word misbehavior is mentioned in Constitution but not exactly defined. The word misbehavior is not exactly defined in Constitution. So who will define this word? Constitution define చేయలేదు కదా, మరి దాన్ని ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారు? Who will define this word misbehavior? It is by parliament. It is a parliament it is a members of parliament, right, who will frame the charges, who will discuss the charges. So this misbehavior is defined by parliament, right, not by chief justice, not by president, not by constitution. It is by the members of parliament. It is the parliament that will, right, define the misbehavior that will define that misbehavior and prove the misbehavior. Alright? So that is what the procedure for removal of members of election commission. Now coming to
Yesterday I was talking about the role description of what we call election commission. So how election commission is described? How election commission is described? So if you take this role description of election commission is described as election commission. The role description, it is described as watchdog of election commission is watchdog of democracy. Election commission is described as watchdog of democracy. That means the purpose of this election commission, is to promote democracy by conducting free and fair elections. All right. So now if we analyze the functions of election commission, all right, Article 325 of the Constitution, Article 325 of the Constitution, Article 326 of the Constitution, Article 327 of the Constitution, all these empower Parliament to make laws. All right. So Parliament by a law can entrust any function to the election commission. All right. So election commission not only has the duties given in the Constitution, but at the same time the election commission's functions can be determined by law of Parliament. Right. So we have law of Parliament. Right. So the functions of election commission. Right. We have the functions of election commission determined by law of Parliament. Okay. All right. So we have representation to yes. So we have representation to People's Act of 1951. Okay, na? So we have this representation to People's Act 1951. It is this act. So this is this representation to People's Act. Representation to People's Act is a major law. It is the what you call a major law that has entrusted functions to election commission. So when we talk about functions of election commission, first of all we should think about this representation to People's Act. So it is this representation to People's Act which has given, right, which has empowered election commission, which has entrusted certain functions to the election commission. All right. So this is, you should remember. All right. So if we analyze these functions, all right, ఒకసారి మనం ఈ ఫంక్షన్స్ మనము అనలైజ్ చేసుకుంటే we can categorize them into executive functions, legislative functions as well as quasi judicial functions. That is, election commission performs executive functions, legislative functions and quasi judicial functions. Executive, legislative and quasi judicial functions. So this is how we can categorize the functions of what we call election commission. Executive functions means what do you mean by executive functions? What do you mean by implementation? All right, it is implementation of laws made by Parliament, implementing its own rules. Election commission has the power to make rules for the for conducting free and fair elections. So now who should implement the rules? It is again election commission. So election commission is involved in making of laws, making of rules. It is involved in implementation of laws. It is involved in implementation of rules. So it is involved in implementation. Election commission is involved in implementation of its own laws and rules. All right. It is involved in framing of laws and rules. All right. So these are the functions performed by. So say for example, we always talk about model code of conduct.
Alright, during elections, we see this word of model code of conduct. Alright, model code of conduct. So we have this model code of conduct. Okay, so if you take this model code of conduct, alright, so it is a set of laws. What do you mean by code of conduct? What do you mean by code? Code and అర్థం ఏంటిది? Code అంటే అర్థం it is simply rules. It is a set of rules, it is a set of laws. Code means it is a set of rules or set of laws. Alright, who will make this code of conduct? Shajdar వచ్చిండా క్లాస్ కి? Shajdar కనపడలే క్లాస్ కి ఇవాళ నాకు. Alright, so if you take this what you call model code of conduct, alright, these rules are prepared by election commission. So election commission frames the rules, election commission frames the laws. Not only it frames the laws, but also the election commission is involved in implementation of all these rules. Who will implement the code of conduct? It is again election commission. It is election commission that is involved in what you call implementation of code of conduct. So this is an example of legislative powers of election commission and executive powers of election commission. It is an example of legislative functions as well as executive functions. Alright, so this is alright, implementation of model code of conduct. Set of rules framed by election commission and it is implemented by election commission. Amma oka rule cheppalna, say for example speeches, public meetings during elections, rallies and meetings. There is a timing for rallies and meetings. Alright, a time ni follow kavali. If it is violated, alright, it is regarded as violation of model code of conduct. Right, డబ్బులు పంచడము violation of model code of conduct. Right, మందు బాటిల్ పంచడము ఇవన్నీ కూడా they come under violation of model code of conduct. Right, election expenditure అది కూడా ఉంటుంది. Right, so violation of any of these code of conduct will be a ground. Think that if a political party or a candidate during elections violates this code of conduct, who has the power to disqualify them? Election commission again. Election commission has every power to disqualify a candidate from contesting elections if they violate code of conduct. Right, so violate చేసిండా లేదా అని నిర్ణయించేది ఎవరు? It will be decided by election commission. So election commission is judging whether the candidates or the political parties have violated code of conduct or not. It is nothing but a quasi judicial function. So adjudication, technically cheppali and it is adjudication. It is called as adjudication. Alright, so this is about the nature of functions. Right, so when we analyze these functions of election commission, we can call them as executive, legislative and what you call quasi-judicial functions. Alright, so next, if you take this election commission, different functions performed by election commission. Alright, remember, election commission has the power. It is the institution that promotes democracy by conducting free and fair elections. So Article 324 as well as Article 325 of the Constitution. Article 324 and Article 325 of the Constitution clearly imposes an obligation on the election commission to conduct free and fair elections. So free and fair elections annadi Constitution lone rasundi. Alright, so conducting of these elections. Alright, so to conduct elections, what is required is, first of all, we have, if you take this election system, we have political parties, we have what you call voters, we have what you call rules that are required for conducting the elections. Right, so first of all, it is the election commission that prepares the list of voters. Normally we call it as voter list.
All right, and because it is this voter list, which is the primary thing of democracy. All right, so today we have the issue of bogus voters. All right, duplication of voter list. The same candidate being having the same candidates. Sometimes we see the same candidates are being registered in two different constituencies. Right? Even there is an issue of presence of those individuals who have demised, that is the dead individuals. Still there is no regular updation of voter list. Some people missing their names in the voter list. Alright, so this is one of the issue, updation of voter list. So election commission has the primary responsibility of preparing the voter list. Alright, next one, alright, registering the political parties. So we see that political parties are being registered with the election commission. So election commission gives the status of national parties, or the political parties are registered as state parties. So there is a criteria. For getting registered as నేషనల్ పార్టీ అండ్ స్టేట్ పార్టీ. అది తర్వాత చెప్తాను మీకు. పొలిటికల్ పార్టీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను. అంటే ఆ క్రైటీరియా ఏంటిది, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్, నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ 2 or more states, in 1 or more states. సో నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ, నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ అసెంబ్లీ. సో మనకు కొన్ని ఒక క్రైటీరియా ఉంది. నేషనల్ పార్టీగా రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి లేదా స్టేట్ పార్టీగా రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంది. ఐల్ డిస్కస్ దిస్ లాటర్. సో ఐల్ టాక్ అబౌట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాస్. ఒకసారి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను నేను. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఇట్ ఈస్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ దట్ recognizes the political parties. Right, not only recognizing the political party but also giving the symbols. And today there is conflicts among political parties on the symbols. We have seen this issue in the case of JMM party, Jharkhand Mukti Morcha. Right, we have seen this in case of Shiva Sena, the Eknath Shinde, as well as Uddhav Thackeray faction, bow and arrow. మాకంటే మాకాలు కొట్టుకున్నారు. రైట్, bow and arrow. So how these election symbols are allotted. Alright, so and what is the power of election commission, and even what Supreme Court has given the directions, it has given guidelines, right, to be followed during the allocation of symbols. Alright, so I will discuss this. Alright, so it is the election commission that will recognize the political parties, that will allot the symbols to the political parties. Right, and it is this election commission that will determine the machinery that is required to conduct the elections. Right, even ఎప్పుడైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ చీలిపోయినప్పుడు, రైట్, ఎప్పుడైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ డివైడ్ అయినప్పుడు దేర్ విల్ బి అ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ ద సింబల్స్. రైట్, ఈవెన్ జయలలిత చనిపోయినప్పుడు కూడా దేర్ వాజ్ 2 factions విత్ ఇన్ ఏఐడిఎంకే. అప్పుడు కూడా ఫైటింగ్ జరిగింది. ఆమె గుర్తున్న పువ్వు గుర్తు, ఆక పువ్వా జయలలితది. వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఏఐడిఎంకే, ద వన్ ఇన్ ఆన్లైన్, సమ్ వన్ సచ్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ లీవ్ సింబల్. నీకెందుకు, వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఆన్లైన్లో చూసి చెప్తారు మనకి. రైట్, లీవ్ సింబల్. రైట్, so this is the election commission. The election commission has the final power. The election commission has the final power in allotting the symbols. Right, election commission determines, right, the machinery that is required. Right, the machinery that is required to conduct the elections. Remember, during elections entire state machinery, it will be under the control of election commission. The entire state administration or entire state machinery, it will work under election commission. It won't be under state government. Alright, so election duty lo unna prati okka officer, alright, first thing, election commission has complete control over state administration. Alright, so and the entire state administration is under the control of election commission. That means election commission has every control. It can even transfer the officers. So normally we have seen this in case of Andhra.
the assembly elections of Andhra Pradesh, IAS officers, the district collectors, the district SPs being transferring of SPs, right? So this is an example. This is an example to show that. Right? Right, Election Commission has complete power over the state administration. In this regard, I would like to give my own instance. In 2014, there was a bypoll for Warangal Lok Sabha election. So there was a bypoll for Warangal Lok Sabha seat, and I was newly appointed. I was just completed my. I was in probation actually. So election duty was imposed on me. నాకు తెలియదు, కొత్త నాకు. రైట్, ఐ వాజ్ గివెన్ ది ఎలక్షన్ డ్యూటీ. ఐ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ పోలింగ్ ఆఫీసర్, పీఓగా పెట్టిన నన్ను. నో, ఐ సెడ్ దట్ ఐఎమ్ న్యూ టు దిస్, నేను నెక్స్ట్ టైం డ్యూటీ చేస్తా సార్, ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేస్తా అని చెప్పిన. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఒకవేళ ఎలక్షన్ ఆర్డర్ మనం తీసుకోకపోతే ఇట్ ఈజ్ రిగార్డ్ యాజ్ అ క్రిమినల్ అఫెన్స్, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ డిసిప్లినరీ అఫెన్స్. That means Election Commission has every power to take any kind of action on those officers who fail to perform their election duties. Election duty ఇచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దాన్ని పర్ఫామ్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే. In case of refusal, you should give explanation and you should face all the disciplinary actions for non-performing the election duties. So this was my personal experience in the very start of my career as a public servant. So election duty పడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. రైట్. సో నేను చెయ్యలేను, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు కొత్తగా జాయిన్ అయినా అంటే కుదరదు. రైట్. సో once order is issued, right, no question of rejecting the order. రైట్. నా ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఈవీఎం పనిచేయలేదు. నా లైఫ్లో నేను అప్పుడు చూసిన భయం మాకు ఇంకెప్పలేదు. ఓటర్స్ వర్ క్రిటిసైజింగ్ అస్. ఒకడేమో టీవీ అంటాడు, ఒకడేమో ఈటీవీ అంటాడు. ఎలక్షన్ కమిషన్ నేను తయారు చేయలేదు, ఈవీఎంస్ నేను తయారు చేయలేదు. రైట్. సో ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే, నార్మల్లీ ఫ్రమ్ 6 o'clock to 7 o'clock ఇట్ ఈస్ ఆ టైమ్ ఫర్ మాక్ పోల్ జరుగుతుంది. రైట్. సో డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్, రైట్, ఎలక్షన్ స్టార్ట్స్ విత్ మాక్ పోల్. రైట్. ఫ్రమ్ 6 to 7 ఇట్ ఈస్ మాక్ పోల్. సో దిస్ మాక్ పోల్ ఈస్ కండక్టెడ్, రైట్, ఇన్ presence ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్. సో ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ షుడ్ హ్యావ్ దే రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్ ద బూత్. సో బూత్లో ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉండాలి. అందరు కలిసి, అంటే పోలింగ్ ఆఫీసర్స్, పీఓస్, ఏపీఓస్. ఏపీఓ అంటే అసిస్టెంట్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్. సో మొత్తం ముగ్గురు నుంచి నలుగురు అఫీషియల్స్ ఉంటారు. నలుగురు అఫీషియల్స్, మిగతా పోలింగ్ ఏజెంట్స్, పార్టీ ఏజెంట్స్, వీళ్ళందరూ మాక్ పోల్లో ఉండాలి. కానీ దరిద్రం ఏంటంటే ఎవరు కూడా టైంకి రారు మాక్ పోల్ చేయడానికి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. రేపు మనం ఆన్సర్లు ఇవన్నీ రాసుకోవడానికి పనికొస్తాయి. డ్యూరింగ్ మాక్ పోల్ no political party agent will be on time. So I have seen the agents coming at 6:45, 10 to 7, 5 to 7. వాళ్ళు 6:45, 10 to 7కి వస్తే మీ మాక్ పోల్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఈవీఎం పనిచేస్తుందా లేదని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? We should test the EVMs. These EVMs are tested 1 hour before the start of poll, in presence of all the polling agents. If the polling agents come at 6:40 or 6:45, when this mock poll should be conducted and when the EVMs are tested. So మాకున్న ప్రాక్టికల్ కండిషన్లు ఏం జరిగిందంటే, ఏజెంట్స్ కేమ్ ఎట్ 6:40, 6:45. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే మాక్ పోల్ కండక్ట్ చేయాలి. అండ్ బై 7:15 వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ మాక్ పోల్, లాక్ చేసినాం. తర్వాత పనిచేయడం ఆగిపోయింది. ది పోల్ గాట్ స్టార్ట్ ఎట్ 7:45 ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ half an hour, 45 minutes గ్యాప్ తోటి. And meantime, there was a big line of the voters. They were criticizing, they were shouting, they were threatening us. Alright? వచ్చినోడు ఉండడు కదా, వాడు పొద్దున్న వచ్చి కూర్చుంటాడు ఓటేద్దామని. రైట్. సో now who should take responsibility of all these things? It is Election Commission. We were calling the returning officer, assistant returning officer. వాళ్ళు ఏమంటారు, మీరు ట్రై చేయండి అని చెప్తారు. కావట్లేదు సార్, మీరు ఇంకో ఈవీఎం తిప్పేయండి అంటే పట్టుకొస్తాం, మీరు అంతా ట్రై చేయండి. Returning officers, and who will act as returning officer during election?
Who is the chief returning officer of a district? It is district collectors. It is district collectors who will act as a chief returning officers. Right? So, right? So, chief returning officer and assistant returning officers. Right? The one who is responsible for the entire election in the district. Alright, so district collector is responsible person for everything, and below district collectors we have RDOs. So they RDOs, MROs, they act as what you call returning and assistant returning officers. Alright, so alright, so election commission has, and even in the recent elections there was a big debate on the working of EVM. Right, even opposition parties, they have criticized the working of EVMs. Alright, so Elon Musk, to put the debate EVMs mida. So UPSC you can expect this kind of questions. Alright, the kind of technology used in EVMs, the working of EVMs, the principle of elections. Remember, one of the function of election commission is to what you call recommend a suitable principle for conducting the elections. Alright, so we have two different principles. One is the principle of first past the post system. Alright, we have the principle of first past the post system. We have the principle of first past the post system. This is one principle. Second one is proportional representation system. Second one is the principle of proportional representation system. So if you take the first one, that is the first past the post system, alright, it is normally used in general elections. So this principle of first past the post, అంటే ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికి అత్యధిక మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళలో మెజారిటీ వస్తే వాళ్ళే విన్నర్. రైట్, ఒక ఓటైనా కావచ్చు, రెండు ఓటైనా కావచ్చు. రైట్, సో ఎవరికి మెజారిటీ ఉంటే వాళ్ళే విన్నర్. అదే సింపుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. సో నార్మల్లీ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్, it is used in general elections, that is in the elections of parliament as well as in the elections of state legislature. Okay, now coming to proportional representation system. Alright, coming to proportional representation system, it is used in election of members of Rajya Sabha. It is election of members of Rajya Sabha. It is election of what you call it is election of vice president. Alright, so proportional representation system by single transferable vote. Right, Rajya Sabha elections, vice president, president of India. So no, in coming to, if you take state MLCs, councils, right, councils are elected on limited franchise, not universal franchise. MLCs are elected on the principle of limited franchise. Teachers, graduates వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అందరూ ప్రజలు కాదు, అందరు ఓటర్స్ కాదు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ ఏందనుకోండి, అందరు ఓటర్స్ ఉంటారు, ఎమ్మెల్సీస్ కొంతమంది మాత్రమే. అందుకనే ఎమ్మెల్యేస్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్, ఎమ్మెల్సీస్ లిమిటెడ్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. అడల్ట్ కూడా కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. రైట్, ఇట్ ఈస్ అ లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్, నాట్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్, ఇట్ ఈస్ అ లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజ్. రైట్, గ్రాడ్యుయేట్స్. రైట్, దెన్ వీ హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, దెన్ టీచర్స్. రైట్, మెంబర్స్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, ఎమ్మెల్యేస్. Alright, so this is what, take down a question, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి. what is what do you mean by proportional representation system? What do you mean by proportional representation system? What do you mean by proportional representation system? What do you mean by proportional representation system and first past the post and
first past the post and first past the post. So bring out the merits and demerits of each of these. Bring out the merits and demerits, and bring out the merits and demerits of each of these. మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాసి పట్టుకొని రండి, అప్పుడు చెప్తా. తీసుకురండి. రైట్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. నేను ఏదో నామకే వాస్తే ఇయ్యాను ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఇచ్చే ప్రతి క్వశ్చను యూపీఎస్సీని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. అట్లీస్ట్ నేను ఇచ్చిన ఇష్యూస్ మీదనే వస్తాయి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్. రైట్. సో బ్రింగ్ అవుట్ ది మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్. ఎందుకంటే ఫర్ లాస్ట్ 10 years లా కమిషన్ ఈజ్ రికమెండింగ్ అమ్మా 250 words. Right. For last 10 years law commission is recommending reforms in this principle of elections. ఇది ఇప్పుడు కొత్త డిబేట్ కాదు, ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి రైట్ లా కమిషన్ ఇస్తున్న లా కమిషన్ రిపోర్ట్స్లో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని మార్చండి రైట్ చెప్తూ వచ్చింది. కాబట్టి రైట్ ఇది ఎప్పటికైనా ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంటే. రైట్. సో బ్రింగ్ అవుట్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ రైట్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ 11. ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ 11లో ఉంది ఇది. రైట్. చూడండి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్. రైట్. రైట్. సో election commission. So these are different functions of election commission: preparing the voter list, right, recognizing the political parties, registering the political parties as national and state parties, allotting the symbols to the political parties, updating the list of voter list, conducting free and fair elections, right, determining the machinery required to conduct the free and fair elections, right, and implementation of code of conduct, right, disqualification of members when they violate the what you call code of conduct. Right. Not only this, the election commission also recommends both the president and governor of the states in right for disqualifying already elected MPs and MLAs. So if you take disqualification for violation of model code of conduct, in case of violation of model code of conduct, disqualification is done before election. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని వైలేట్ చేస్తే ఎలక్షన్ జరగక ముందే క్యాండిడేట్ని డిస్క్వాలిఫై చేయడం. రైట్. రైట్. సో ఒకవేళ ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత, ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ రికమెండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎంపీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ టు డిస్క్వాలిఫై. గుర్తుంది కదా, ఆర్టికల్ 102 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంపీస్, ఆర్టికల్ 191 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ MLAs. రైట్. అమ్మా అవును అలాంటిది. రైట్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఎలక్టెడ్ right can recommend disqualification of MPs and MLAs. Right. So election commission has every power. To disqualify, to recommend it has every power to disqualify the MPs and MLAs by recommending the president. Alright. So మళ్ళీ నేను డీటెయిల్గా చెప్పాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ఆర్టికల్ 102 as well as ఆర్టికల్ 191. ఆర్టికల్ 102 deals with MPs, ఆర్టికల్ 191 deals with MLAs and MLCs. Alright. So these are different functions of what you call ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటిదంటే how the Constitution of India secures the independence of these constitutional bodies. So in the previous class I was talking about the expenditure on these constitutional bodies. In the previous class I was talking about expenditure of constitutional bodies. Alright. So where the expenditure of constitutional bodies is levied, so whether it is a charge upon expenditure or a made from expenditure, whether the expenditure of constitutional bodies
whether expenditure of constitutional bodies is a charged upon expenditure or made from expenditure. What is the nature of expenditure? What is the nature of expenditure? Should we call it as charged upon expenditure or made from expenditure? The one in online, give me the answers. Constitutional bodies ki sambandhinchina expenditure adi charged upon expenditure or made from expenditure? Right? So it is charged upon expenditure. నిన్నే చెప్పిన ఇట్ ఈస్ మర్చిపోయినావా? ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్ అపాన్ ఎక్స్పెండిచర్, చార్జ్డ్ అపాన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో చార్జ్డ్ అపాన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ what you call discussed but not voted. It is non votable expenditure. ఓటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, but not voted. Whereas made from expenditure is, it is both discussed as well as voted. Edited ade charged upon expenditure voting cheyaru, made from expenditure it is put for voting. All right, so this is the difference. This is the difference between charged upon expenditure and made from expenditure. All right, so every expenditure of all the constitutional bodies, the expenditure of all the constitutional bodies is charged upon expenditure. Now another issue is, and this is very important for exam, because in last 10 years the independence of constitutional bodies, not only constitutional bodies, the independence of different institutions in India is compromised. Alright, so most of the institutions, మీరు సిఐసి తీసుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ యూపీఎస్లో అడిగింది, ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, 22లో 21లో వచ్చింది, క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆల్రైట్, సిఐసి తీసుకోండి, లేకపోతే సివిసి తీసుకోండి, లేదంటే లోక్పాల్ తీసుకోండి, లేకపోతే మన ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకోండి. పెద్ద 2022లో 23లో పెద్ద ఇష్యూ, 22 కాదు 23 ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, ఆ పీరియడ్లో there was a big debate on the working of election commission. Supreme Court gave its what you call directions. Even Supreme Court has issued directions to the election commission. Alright, because there was a controversy on the role of election commission. Alright, so controversy enduku vachindante, there was a what you call there was an allegation that election commission is favoring the government. Election commission was favoring the government. సో డిబేట్ ఏంటిదంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్. ఒకప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఉన్నంత ఇండిపెండెన్స్ ఇప్పుడు ఆ ఇండిపెండెన్స్ లేదు. ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ ఎలా చెప్తుందో అలానే వర్క్ చేస్తుందని సో ఒక అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి. రైట్, సో దెర్ వాజ్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్. So it is not just working of election commission. You take finance commission, you take election commission, you take CAG, and each and every institution there is a criticism that these institutions have lost their independence. So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్. రైట్, ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇష్యూ ఏంటిదంటే హౌ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, హౌ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్యూర్స్ the independence of, how the Indian constitution secures the independence of these constitutional bodies. Right, independence anadi ela secure cheyabadutundi, how it is secured. Right, gurtu pettukondi, our constitution has clearly provided the mode of appointment and removal. So there is no discretion. గవర్నమెంట్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇష్టం ఉన్నట్టు అపాయింట్ చేయడానికి వీల్లేదు, ఇష్టం ఉన్నట్టు తీయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఒక పద్ధతి అన్నది ఉంది. ఆ పద్ధతి ఇచ్చింది ఎవరు? కాన్స్టిట్యూషన్. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ క్లియర్లీ ప్రొవైడెడ్, ఇట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ అపాయింటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిమూవింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. అపాయింట్మెంట్ అండ్ రిమూవల్. Appointment and removal. So our constitution has clearly provided
what you call the procedure for appointing as well as removing. Okay, so this is one thing. This is one thing, right? Right, so we have seen this appointment. How appointments are made, right? It is by president, right? Second point is there is a clear tenure for every constitutional bodies. ఇష్టం ఉన్నప్పుడు తీయడానికి వీలు లేదు, రైట్? గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసేయడానికి వీలు లేదు. దెర్ ఇస్ అ టెన్యూర్, రైట్? దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ టెన్యూర్ గివెన్ బై కాన్స్టిట్యూషన్. You take CAG, you take election commission, 6 years or until they attain the age of 65 years, right? So there is a clear tenure. Tenure is clearly specified. Third point, right? There is a clear procedure for removal of these institutions. Again, the government on its own cannot remove them. The government cannot just advise the President of India to remove them. ఎవరు రిమూవ్ చేయాలి? పార్లమెంట్లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తేనే రిమూవ్ కావాలి, రైట్? సో దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ వే ఆఫ్ రిమూవల్ ప్రొసీజర్, రైట్? దెర్ ఇస్ అ whether the government can vary the expenditure, whether the government can vary the salaries and service conditions, whether the government can change. Vary means what? Changing. Whether government can change the salaries and service conditions of these constitutional authorities during their term. వాళ్ళు ఆఫీస్లో ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ కానీ, టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కానీ, వాళ్ళ జీతభత్యాలు కానీ మార్చడానికి, రైట్, తగ్గించే హక్కు, తగ్గించే పవర్ గవర్నమెంట్కి ఉంటుందా? గవర్నమెంట్కి అయితే లేదు కదా. గవర్నమెంట్ కెనాట్ లోవర్ ది శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్. పెంచవచ్చు కానీ తగ్గించడానికి వీలు లేదు, ఫస్ట్ థింగ్, రైట్? అండ్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ చేంజ్ ది సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఇంక్రీజ్ ద శాలరీ, టు చేంజ్ ద సర్వీస్ కండిషన్? ఇట్ ఈస్ బై లా ఆఫ్ పార్లమెంట్. అన్లెస్ అ లా ఈజ్ మేడ్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ చేంజెస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇష్టం ఉన్నట్టు సర్వీస్ కండిషన్స్ని చేంజ్ చేయడం కానీ, జీతాలు తగ్గించడం కానీ చేయడానికి వీల్లేదు, రైట్? అంటే అర్థం చేసుకోండి, దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, దే ఆర్ సెక్యూర్డ్, రైట్? సో దీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ by the constitution. So that is the specialty of these constitutional institutions. They are protected, they are secured, right? They are protected and secured by constitution. So this is how the Indian constitution secures independence of all these constitutional bodies. The independence of all these constitutional bodies are secured by Indian constitution, all right? So this is what you call this is about the appointment, what you call the service conditions. Question రాసుకోండి. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. How Indian constitution secures the independence of, how Indian constitution secures independence of constitutional bodies, all right? All right, how constitution secures the independence of constitutional bodies.
Alright, so this is about election commission. Right, next we move on to another national another constitutional body, that is, alright, National Commission for SCs and National Commission for ST. Alright, so National Commission for SC and National Commission for STs. Alright, so we have part 16 of Indian Constitution. Alright, so we should remember part 16. Part 16 of Indian Constitution, which deals with special provisions for scheduled castes, scheduled tribes and Anglo-Indians. Scheduled castes, scheduled tribes and Anglo-Indians. So in this there are certain important articles where you should remember for prelims. Alright, not only for prelims but even for mains. Right, and these articles, it will be helpful for you in writing answers in governance paper. Governance paper lo you have a topic of social justice or social issues. Alright, vulnerable sections of Indian societies. So, right, who are vulnerable sections of Indian society? It is scheduled castes, scheduled tribes, women, elderly people, right, disabled. Right, so in this regard you should remember these articles. Article 330, Article 332, Article 335, Article 338, Article 338A ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్టికల్స్ ఇవి. Article 330, Article 332, Article 335, Article 338, right, Article 338A. So ఇది 89th Amendment Act. Alright, so 89th Amendment Act. Alright, so if you take the this National Commission for Scheduled Castes, originally in Article 338, so there is a constitutional provision for appointing, alright, an officer. Alright, there is a constitutional provision for appointing, alright, a specialized officer to protect the interest of scheduled castes and scheduled tribes. A specialized officer to protect the interest of scheduled caste and scheduled tribes. Alright, so we have the mention of special officer. Alright, so this special officer later in 1990 was made as National Commission. Right, so actually he is called as National Commissioner. National Commissioner for what you call scheduled caste and scheduled tribes. Alright, this special officer was designated as National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. The purpose of this NCSC or National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes is to protect the rights of scheduled caste and scheduled tribes. Simple ga cheppali ante, it is to protect the rights which are given by Constitution and which are given by law of Parliament. Not only this, also protecting all the human rights given by different international conventions. So గుర్తుపెట్టుకోండి. So when we talk about this NCSC and NCST, పెద్ద తేడా ఏం లేదు, ఫంక్షన్స్ రెండు సేమే. Alright. So Article 338, it provided for a special officer. In 1990, this special officer was made as a national commissioner. Right, a national commissioner for SC and STs. Alright, commissioner for national kuda kaadu inka, commissioner for scheduled caste and scheduled tribes. Later this commissioner was made as National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes, maybe 1992 or 1993, I am not sure of the year. It is 92 no 93 no. Alright, so National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes were created. Alright, so the main purpose, it was in 1993, I guess. It was in 1993 where this commissioner was made as National Commission. Alright,
The purpose of this National Commission is to protect rights of scheduled caste and scheduled tribes, rights given by constitution, rights given by law of parliament, and rights emanating from different international conventions, right? Rights emanating from different ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్. సో అంటే ఎస్సీ ఎస్టీస్కి సంబంధించిన హక్కుల్ని కాపాడము, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడము, ఇది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దిస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీస్, రైట్? రిమెంబర్, it was in 2004 National Commission for ST was separate from National Commission for SCs, right? It was in 2004, right? NCSC and NCST were separated by 89th Amendment Act. ఇది మాత్రం బాగా గుర్తు, right? It was in 2004. It was in 2004 by 89th Amendment Act. By 89th Amendment Act, right? The NCSC, the National Commission for SCs, was separated from the National Commission for STs. All right. So this is about the constitutional setup, right, for protecting the rights of SCs and STs. All right. So if you take this National Commission for SC, let me talk about the composition of National Commission for SCs. So if you take this National Commission for SCs, it consists of a chairperson and 3 other members. It consists of, right, chairperson, a vice chairperson and 3 other members. So it is totally a 5-member body. NCSC is, right, NCSC is what you call a 5-member body consisting of chairperson, all right, vice chairperson and 3 other members. So 3 other members who are eminent members, who have the knowledge of this human rights, who are in the field of this human rights or the working for scheduled castes, all right? And all these members, they are appointed by President of India, all right? It is President of India, all right? It is President of India who appoints the members of National Commission for SC and STs. రెండింటికి సేమ్, రైట్? ఇద్దరు 5 members బాడీయే. ప్రతి దాంట్లో ఇట్ హ్యాస్ చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ 3 other members, రైట్? సో ఆల్ దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై President of India. So President of India not only appointing them, but also the service conditions of these NCSC and NCST. The service conditions of NCSC and NCST, they are determined by President of India. Alright? గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్స్లో, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో ఎన్సిఎస్సి, ఎన్సిఎస్టీ, ఎన్సిబిసి, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, ఎన్సిడబ్ల్యూ, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్, రైట్? ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, 4 ఒకటి గ్యారంటీ క్వశ్చన్. మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి, ఒకటి ప్రతి సంవత్సరం ఏదో క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది. అందులో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ టైం ఫంక్షన్స్ కరెంట్ వర్కింగ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈ దిస్ ఎన్సిఎస్సి ఆర్ ఎన్సిఎస్టీ ఇవన్నీ రాసేటప్పుడు, వెన్ యూ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ ఆన్ దిస్ నేషనల్ కమిషన్స్, డూ యూజ్ ది కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, డూ యూజ్ ది కరెంట్ వాట్ యు కాల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు చూడండి పేపర్స్, లాస్ట్ 10 years పేపర్ చూడండి, ప్రతి సంవత్సరము ఈ ఏరియా లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ ఫైండ్ అ క్వశ్చన్ ఆన్, రైట్? ఇంకోటి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్, right? NCW, NCSC, NCST, NCBC, what you call NCM, that is National Commission on Minorities, National Commission for Child Rights, inkoti unnadi NCPCR, right? National Commission for Protection of Child Rights, right? Ivi కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్, ఆర్టికల్స్, కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఒక కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలి, ఆర్టికల్ దీనికి సంబంధించి ఒకటే ఒక ఆర్టికల్ ఉంటుంది, ఒక 4-5 ఫంక్షన్స్ రాయాలి, సరిపోతుంది. మొత్తం చాటభారతం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 5 ఫంక్షన్స్ రాయండి, సరిపోతుంది ఎగ్జామ్లో, రైట్? సో అలా రాసినప్పుడే యూ విల్ ఆన్సర్ లుక్స్ హోలిస్టికల్లీ. అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ ఉండాలి ఆన్సర్లో. బట్టి కొట్టి 4 ముక్కలు టెక్స్ట్ బుక్లో బట్టి కొట్టి ఆన్సర్ రాద్దామంటే మార్కులు రావు. అది రాసేది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కాదు. యూపీఎస్సీలో మార్క్స్ రావాలి అంటే
you should provide the current orientation. You should have what you call current orientations, right? You should use current examples. So without using current examples, you cannot justify your answer. You cannot justify your answer. All right? Ma? 5 years. It is for 5 years. The tenure of this local commissions is 5 years or until the attained age of 65 years. All right? 5 years or until the attained age of 65 years. ఏంటి డౌట్ ఏంటి? అవి 6 years, ఇది 5 years. అన్ని రెండు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ 6 years పెట్టడానికి లాజిక్ చెప్తా వినండి. రైట్, initially it was 5 years, all right, but it was increased to 6 years. ఎందుకంటే when you take a government, every government will be in office for 5 years. After 5 years we see new government coming in. Now for every 5 years if there is a change in these constitutional bodies, who will maintain continuity in the office? So we require a continuity for the office, continuity for the next government also. That means that next government should know what was done previously, right? To provide this what you call advice, to provide a report of what was done previously, right? We require an officer who has more tenure than the tenure of government. అందుకనే మీరు చూడండి, ద టెన్యూర్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ, కాగ్, ఎలక్షన్ అన్నిటికి కాదు, ఈ 3 వ్యవస్థలకు మాత్రమే. Alright, it is given as 6 years. The only logic is to maintain the continuity in advice, continuity in reporting to the government. Alright. So if you take the logically speaking, the members of Rajya Sabha will stay in the office for 6 years, because if you take the vacation of seat in Rajya Sabha, after every 2 years we see 1/3 of the members are being 1/3 of the members vacating Rajya Sabha. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు 1/3 మెంబర్స్ వాళ్ళు ఖాళీ అవుతుంటున్నారు. సో కొత్తగా వచ్చిన వాడు ఏమవుతుంది, రైట్, దే విల్ సిట్ ఇన్ ఫర్ 6 years. రైట్, దట్ ఈస్ ద సేమ్ లాజిక్. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ లాజిక్. రైట్. సో నేషనల్ కమిషన్ హ్యాస్ అ టెన్యూర్ ఆఫ్ 5 years or until they attain the age of 65 years. Alright. So if you take this national commission for SC and STs, this SC and STs, these national commissions, alright, they are not only involved in protection of rights. Their primary duty is protecting the rights of scheduled caste and scheduled tribes. At the same time, they are meant to make recommendations to the government of India on different welfare schemes that can be made. Right. So they have the power to make what you call recommendations to the government of India to make welfare programs, designing welfare programs. They advise the government in formulating the welfare programs towards scheduled caste and scheduled tribes. చూస్తారు, they have every power. The National Commission for SC STs, they have the power to supervise the implementation of these programs. So they not only advise the government in designing the programs, but at the same time this commission is even involved in supervising the implementation of these programs. It is also involved in supervising the implementation of these programs. Right. So, and it can also take corrective actions. Remember, the most important feature of these national commissions, you take National Commission for SC, ST, National Commission for Women, OBC, National Human Rights Commissions, ఈ అన్ని కమిషన్స్కి
దే హ్యావ్ ఆల్ ద పవర్స్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ సివిల్ కోర్ట్. ఒక సివిల్ కోర్టుకి ఎలాంటి పవర్స్ ఉంటాయో ఆ పవర్స్ అన్నీ కూడా ఈ నేషనల్ కమిషన్స్కి ఉన్నాయి. మీరు ఎన్సిఎస్సి తీసుకోండి, ఎన్సిఎస్టీ తీసుకోండి, ఎన్సిడబ్ల్యూ తీసుకోండి, ఎన్సిపిసిఆర్ తీసుకోండి, లేదా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ తీసుకోండి, లోక్పాల్ తీసుకోండి, సిబిసి తీసుకోండి. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి every institution has the power of a civil court. That means what? Alright, so a complaint can be raised in these national commissions. A complaint can be raised. These commissions have the power to investigate. They have the power to investigate the charges. They can recommend what you call penal actions. Even they can recommend punishments కూడా రికమెండ్ చేస్తాయి. దీస్ కమిషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పిన కమిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్సిఎస్సి, ఎన్సిఎస్టీ, ఎన్సిడబ్ల్యూ, ఎన్సిపిసిఆర్, ఈ అన్ని కమిషన్స్, దీస్ కమిషన్స్ హ్యావ్ ద పవర్ టు రికమెండ్ ది పనిష్మెంట్స్. కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఎవరు? గవర్నమెంట్ చేయాలి. రైట్, ఇవి ఓన్లీ రికమెండింగ్ బాడీసే. రైట్, దే హ్యావ్ ద పవర్ టు రికమెండ్ ది వాట్ యు కాల్ punishments. They can recommend punishments, and these punishments are to be implemented by the government. Alright, so and as a civil court, it can summon any officer, it can summon any kind of record, it can it can call for any kind of evidence, it can question, it can summon the public officers, it can call for any kind of evidence, it can question, and it can adjudicate, and it can recommend the punishment. అంటే ఒక కోర్టుకు ఉండాల్సిన ప్రతి పవరు, అన్ని పవర్స్ ఈ నేషనల్ కమిషన్స్కి ఉంటాయి. రైట్, సో దీస్ నేషనల్ కమిషన్స్ ఎంజాయ్ ఆల్ ద పవర్స్. దే హ్యావ్ ఆల్ ద పవర్స్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ అ సివిల్ కోర్ట్. రైట్, normally it is from that what category? It is from that category they are being appointed. ఓకేనా? అవును, ఎవరికి వాళ్ళు అంతే. రైట్, కెన్ యూ అపాయింట్ a male as a chairperson of National Commission for Women? They have the better idea. They know the better problem. They have the better idea of the problems faced by that community. Alright, when a person is from that community, they are in a better position to understand, estimate, alright, and make the recommendations. Alright, so this is what about, so whatever I said, you take NCSC and NCST, it is same in terms of functions, it is same in terms of composition, it is same in terms of what you call appointment. And now if they are removed, if they are to be removed, who has the power to remove them? It is again by President of India. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక పాయింట్, every constitutional body they stay in the office. Every constitutional body stay in the office at the pleasure of President. They stay in the office at the pleasure of President. Right, so pleasure of President is an important word. So they stay in the office at the pleasure of President of India. That means what? President of India has every power to remove them. President of India has every power to remove these constitutional bodies. అందుకనే మనం ఒక వర్డ్ యూజ్ ఇస్తాం, వారెంట్ అండ్ సీల్. దే ఆర్ అపాయింటెడ్ అండర్ వారెంట్ అండ్ సీల్ ఆఫ్ President of India. Alright, so these National Commission for SC and National Commission for ST, they are appointed and removed. They are appointed and removed, what you call, by President under his own warrant and seal. Alright, so this is about what you call appointment of constitutional bodies. So let me list out whatever we have discussed till now. Alright, that is about these constitutional bodies. So we have completed CAG, Election Commission, UPSC, State Public Service Commission, NCSC, NCST, Finance Commission. Alright, దాదాపు అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటాం.
సో దెర్ ఈజ్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, వి హ్యావ్ appointment committee chaired by Prime Minister. So all the constitutional authorities like CAG or Election Commission or all this, they are recommended by this appointment committee. వాళ్ళకి ఇందులో రూల్ ఏముండదు. అపాయింట్మెంట్ కమిటీస్లో వాళ్ళు మెంబర్స్ ఏముంటారు. సివిసికి, లోక్పాల్, ఎన్హెచ్ఆర్సీ దాంట్లో వీ హ్యావ్ ది రోల్ ఆఫ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. You take CVC, you take Lokpal, you take what you call NHRC. In that, the appointment is done by President on the committee recommended. A committee consisting of Prime Minister, right, Home Minister, కొన్ని సందర్భాలలో Speaker of Lok Sabha, and common person is Leader of Opposition. రైట్, అప్పుడు చెప్తాను మీకు అవి. సో వీటిలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో మాత్రము లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్కి ప్లేస్ లేదు. రైట్. So election, see, it is appointments committee. Appointments committee is chaired by Prime Minister, consisting of members of Union Cabinet. Right? మనకు సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది. రైట్, ఇది ఎందుకు నాకు గుర్తంటే 2006 ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్, హూ ఈజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్? ఇట్ ఈస్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. It is cabinet secretary who acts as chairperson of what you call civil service commission. The duty of this what you call civil service commission is to recommend names for the appointment of secretaries. Secretaries appointment చేసేది ఈ సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్. తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ తర్వాత there is a senior selection commission. Senior selection commission is chaired by secretary where the senior selection commission is involved in appointment of the officers up to the cadre of joint secretary. అంటే డైరెక్టర్స్ని, డిప్యూటీ సెక్రటరీస్ని, తర్వాత జాయింట్ సెక్రటరీస్ని రికమెండ్ చేయడం. సో మనకు వీ హ్యావ్ సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ వాట్ యూ కాల్ సీనియర్ సెలక్షన్ కమిషన్, అండ్ వీ హ్యావ్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీస్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కమిటీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్స్. ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. సో పబ్బాడ్ ఆప్షనల్ అంటే మీ ప్రిలిమ్స్ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఇప్పుడంటే యూపీఎస్సీ మొత్తం పెంట చేసింది కానీ ఎగ్జామ్ని. సో మా అప్పుడు చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది ఎగ్జామ్, చాలా పద్ధతిగా ఉండేది ఎగ్జామ్. అంటే ఒక నిజంగానే వ్యవస్థ గురించి మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామే. ప్రిలిమ్స్లో ఆప్షనల్, ప్రిలిమ్స్లో జిఎస్ 150 మార్క్స్, జిఎస్ 300 మార్క్స్ ఆప్షనల్ ప్రిలిమ్స్లో. మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఆప్షనల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో alright, so if you take this appointments, so these appointments are made on the recommendations of appointment committee. So almost we have covered all the constitutional bodies. We have covered all the constitutional bodies. So whatever you are writing, whatever argument you are giving, your argument should be supported. So without supporting, don't write the arguments. Arguments support and substantiate చేయకుండా, రైట్, ఆర్గ్యుమెంట్ని సపోర్ట్ చేయకుండా ఆన్సర్స్ రాయకూడదు. మీరు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. వితౌట్ సపోర్టింగ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ది ఆన్సర్స్. నీ ఒపీనియన్ అంటే కొన్ని మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు అవసరం లేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు ఆ ఇష్యూస్ని మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. డిస్కస్ అన్నప్పుడు, అనలైజ్ అన్నప్పుడు, డిస్కస్ అండ్ అనలైజ్ అక్కడ యూ షుడ్ రైట్ బోత్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. అండ్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ యూ షుడ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్. యూ షుడ్ గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్, యూ షుడ్ గివ్ ది కేస్ స్టడీస్. రైట్. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మన సొంత వాక్యాల్లో కాకుండా ఒకవేళ మనం సొంతంగా రాయాలనుకున్నప్పటికీ యూ షుడ్ గివ్ ది వాట్ కాల్ ది కేస్ స్టడీస్. మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి పాయింట్ని, చెప్పేది లేయడం కాదు. వాట్ ఎవర్ యూ సే, వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, యూ షుడ్ ప్రూవ్ యువర్ పాయింట్. లేకపోతే యువర్ ఆన్సర్ డజంట్ లుక్ గుడ్. అమ్మా, కామెంట్ అన్నప్పుడు కూడా యూ షుడ్ ప్రూవ్ ది పాయింట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్.
కామెంట్ చేయడం కాదు, ఆ కామెంట్లో ఉన్న నిజమేంటి చెప్పాలి కదా. మీరు ఒక కామెంట్ చేస్తారు, అది నిజం అబద్ధమా మీరు చెప్పాలి కదా. చెప్పడం అంటే కామెంట్ ఇవ్వడం, దాన్ని వదిలేయడం కాదు. I may accept or I may not accept, but when you give your example or when you use some kind of case study, then I may get convinced to accept your comment. Okay na? So this is what you should know before writing the answers. ఎలా రాయాలి? యాక్చువల్గా నేను మీరు క్లాస్కి రాలే కదా, పబ్బాయి క్లాస్కి. నేను పబ్బాయి క్లాస్లో ఇదే చెప్పిన. నేను గంటన్నర I took 1.5 hour class only on answer writing. I took how to start your answer, how to see the question first. క్వశ్చన్ ఎలా చూడాలి, క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా చూడాలి, దాంట్లో ఏ పాయింట్ మనం ఎక్కువ హైలైట్ చేయాలి, ఎలా హైలైట్ చేయాలి, ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలి, ప్రతి పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నా క్లాస్లో. అది దీంట్లో రికార్డు కాదు, అది యూట్యూబ్ కాదు. రైట్. సో దిస్ అబౌట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. రైట్. సో ఇంకేమున్నది, మిగిలిందల్లా ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. రైట్. సో ఐ స్టాప్ ద క్లాస్ హియర్ ఫర్ నౌ. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. సో టుమారో ఫర్ పాలిటీ విల్ బ్రింగ్ ద జై హింద్. రేపు పాలిటీ జై హింద్ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఫర్ నౌ ఐ స్టాప్ ద క్లాస్ హియర్. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఫ్రైడే ఐ విల్ స్టార్ట్. Right, I will go for both economy, and along with economy there will be another subject also on from Friday. And malli remind chestunna, from Friday onwards the classes will be conducted on app. Alright. So for today I'll start the class here because we are at the end of polity. Alright. Okay, thank you for today.